So welcome you to the Pregnancy and COVID-19 Forum for Muslim communities in Melbourne. And I'd like to start by acknowledging the traditional owners of the land on which we're meeting and pay my respects to their elders past, present and emerging. الدكتورة هي تمثل المجتمع المسلم في ملبورن، وأيضا قدمت الاعتراف بالسكان الأصليين لهذا البلد. So tonight we will have the opportunity to hear from a couple of doctors and medical experts regarding COVID-19 vaccination and pregnancy. هذا المساء راح نتناول مواضيع تخص الحوامل وخصوصا بخصوص COVID-19. We'll be hearing from Professor Paul Johnson. He works for the Northeastern Public Health Unit and he's an infectious diseases specialist at the Austin Hospital and University of Melbourne. راح نسمع من الدكتور بول اللي هو يمثل في قسم الأوبئة في نورث أوستن هوسبيتال عن مواضيع تخص الحوامل واللقاحات. And after that we'll be hearing from Dr Shazeea Mohamed Ali. She is a geriatrician and also works with the Muslim Health Professionals Australia, and she's also expecting a baby. So she will talk about her experiences with pregnancy and vaccination. ومن ثم نستمع إلى الدكتورة شازية محمد علي، وهي أيضا تعمل كطبيبة وطبيبة مع المسلم هيلث أستراليا، وهي أيضا حامل وتتناول مواضيع بخصوص الحوامل أيضا. And inshallah we will be leaving plenty of time for questions. So please feel free to ask what you need to ask in the question and answer time. And just as a reminder that this session, it's been brought to you in conjunction with the Northeast Public Health Unit, the Hume City Council and the Muslim Health Professionals Australia. نعم. راح نعطي وقت طويل لكي نسمع أسئلتكم واستفساراتكم، واحنا نعمل بالتعاون مع North Health Public Unit. Yeah, Northeastern. Northeastern, yeah. So I think we'll hand over to Professor Paul Johnson now to speak about vaccination and pregnancy. Good afternoon, and thank you very much for the opportunity to speak to you. So I've been working with COVID really since the beginning of last year, and back in 2020, we were very worried about the new virus from Wuhan, and we also didn't have anything we could do about it. We had no vaccines back then. بروفيسور بول يتحدث على عمله في هذا المجال ويرجع بالقول في سنة 2020 كنا قلقين جدا بخصوص هذا الفيروس لأننا لم نكن نمتلك اللقاحات في ذلك الوقت. And we were also particularly worried about the potential effect on pregnant women because we had seen quite severe problems back in the swine flu epidemic in 2009, where quite a few pregnant women were admitted to intensive care and some of them became very unwell. وأيضا كنا قلقين بخصوص الحوامل، وإذا نرجع بالذاكرة إلى سنة 2009. Did you say 2009? Yes. Yeah. في سنة 2009 كنا كان هناك أيضا مرض اسمه swine flu والعديد من الحوامل يعني اتصابوا بهذا المرض. But interestingly, back in 2020, the original Wuhan strain of the virus didn't seem to be particularly worse in pregnant women compared with pregnant women of similar age who didn't have the virus, which was very fortunate. So في عام 2020 المصل الرئيسي يعني الفيروس الرئيسي لمرض COVID-19 لم يكن خطير جدا بالنسبة للحوامل، يعني هذا شيء كان زين.
Now, unfortunately, this situation changed in 2021 with the arrival of the Delta strain. لكن لسوء الحظ الموضوع تغير منذ في عام 2021 وخصوصا مع ظهور متحورات مثل متحور دلتا. Now, Delta has taken over completely in Victoria and Melbourne now, and it unfortunately does cause more severe disease in pregnant women than non-pregnant women. So it's spread more in Melbourne and Sydney. Yes, it's in Sydney and Melbourne. It's the dominant strain right now. Yes, Delta. Yeah. Delta. Yeah, it's for pregnancy or for everyone else. It causes even more trouble in pregnant women. Right. So pregnancy makes Delta even worse than it is in non-pregnant women. Yeah. بالنسبة للدلتا هو منتشر بصورة أكثر في ملبورن وسيدني وخصوصا يؤدي تأثير كبير على الحوامل بصورة خاصة. هو يؤثر على الجميع لكن الحوامل بصورة خاصة يكون تأثيرهم أكبر. And unfortunately, we have seen women who are pregnant who have caught Delta this year have to go to hospital, have to go to intensive care, and have to be put on ventilators sometimes. وأيضا لسوء الحظ شفنا كثير من الحالات وخصوصا الحوامل اللي عندهم كوفيد-19 وخصوصا دلتا تم إدخالهم إلى المستشفيات وإلى العناية المركزة وقسم منهم تم وضعهم على التنفس على الأكسجين. Now, also in 2021, we have these new really good vaccines, the Pfizer and the Moderna vaccine, and they work well in pregnancy, and they can help pregnant women stay out of hospital and prevent the complications I mentioned before. ولحسن الحظ في عام 2021 عندنا لقاحين وهما موديرنا وفايزا وهما لقاحان جيدان جدا للحوامل. So these new vaccines, also called mRNA vaccines, so this is Pfizer and Moderna, have now been used safely in more than 35,000 women in studies performed overseas. Okay. So هذان اللقاحان الجديدان يطلق عليهما mRNA وتم الدراسة على حوالي 35,000 امرأة حامل وتم دراستها عليهم يعني كانت يعني دراسة ناجحة. And now there is a lot of COVID out in our streets and in our communities because, as you know, we have opened up. So it's very likely now that all of us will come into contact with this virus, including those of us who are pregnant. هناك الكثير من الناس التي ممكن أن تنصاب بالفيروس وخصوصا بعدما تم رفع الإغلاقات والناس تتجول في الشوارع ومع بعضها وخصوصا الحوامل هناك يعني نصيب أكبر بأنهم يصابوا بهذا الفيروس. So really now, unfortunately, we have a choice of meeting the virus, COVID, on our own, or meeting it with our immune system already trained to fight it off better. And that is what vaccination can give us. هناك يعني نصيب أكبر يعني ممكن أن الجميع يعني ينصابوا بهذا المرض لكن الناس اللي عندها ماخذ اللقاحات هي الجهاز المناعي تم تدريبه لاستقبال هذا المرض وعدم how do you say it like أن لا يعني نصاب بهذا المرض وندخل المستشفى أو نكون بحالة صعبة. Now, even within pregnant women who have a higher risk of getting severe COVID
than non-pregnant women of the same age, certain factors make it more dangerous still. These include being overweight, having diabetes, having high blood pressure, and being a little bit older, over 35. All of these things are quite common now in pregnant women. من احتمال إصابة النساء الحوامل بهذا الفيروس، وخصوصا إذا كان عندهم يعني سمنة مفرطة أو أمراض أخرى، هناك احتمال أن تصاب الحامل بهذا المرض أسرع من مثيلاتها في نفس العمر. So look, we strongly recommend that all people, including all pregnant women of any age, have the COVID vaccine as soon as it's available, as soon as they decide to, as soon as somebody offers it to them, because it's safe, effective, and the virus is now quite common. So it's hard to hide away from it now. ولهذا احنا قلنا يعني الحوامل اللي عمرهم 35 سنة وفما فوق، واللي هناك كثير من الناس ممكن أن ينصابوا، فلهذا ننصح كل الناس وخصوصا الحوامل أن يلقحوا بأسرع وقت، لأن هذا اللقاح هو متوفر حاليا وهو آمن وفعال وضروري لجميع الناس وخصوصا الحوامل. Now, just like Delta came along, there's now a new strain of COVID called Omicron that you will have heard about in the news. Vaccination is still strongly recommended for this, although you may need a third dose we call a booster to consolidate your immunity. So the solution to Omicron is still vaccination. مثل ما كان هناك متحور اسمه دلتا، حاليا هناك متحور آخر اسمه أوميكرون، ورغم أنه هذا هو يعني موجود حاليا، لكن ننصح يعني أكيد ننصح بأخذ اللقاحات اللازمة، لأنه هو ضروري جدا لنا، وربما سنحتاج إلى الجرعة الثالثة من اللقاحات لكي يعني نرفع يعني المناعة الداخلية لأجسامنا. So I might just stop there. Thank you for your attention and make sure that there's time for questions. Thank you. شكرا جزيلا لاستماعكم ونترك مجالا للأسئلة. Thank you, Professor Johnson. Shukran, and shukran also to our interpreters. It's not an easy job. Mashallah, No, you're doing a great job there. Inshallah, we're going to move on to Dr. Shazeea Mohamed Ali, who works with me at the Muslim Health Professionals. So Shazeea is a geriatrician and she's quite advanced in her pregnancy now, inshallah expecting baby soon. So she's going to talk to us about her decision to get vaccinated. Assalamu alaikum to everyone who's on the call. Thank you for making time for all of us today. الدكتورة شازية تسلم على الجميع الحاضرين معنا. So as Dr. Amrooha mentioned, I am 31 weeks pregnant, which means I will have my baby in February of next year, inshallah. مثل ما تعلمون تقول الدكتورة شازية بأنها حامل في الأسبوع 31 وأنها تتوقع الولادة في الشهر الثاني من السنة الجديدة. And like any parent, myself and my husband were both cautious about the COVID-19 vaccine when it first came out in early 2021. أنا وزوجي مثل جميع الناس كان عندنا شوية قلق بخصوص هذا أخذ اللقاحات. My initial plan was to get the Pfizer vaccine as soon as possible before we even started trying to get pregnant, because you can give the Pfizer vaccine within 3 weeks of each other. The first and second dose can be given within 3 weeks. But I couldn't get an appointment for a Pfizer dose.
You mean before pregnancy? Before pregnancy, yeah. Okay, yeah. الدكتورة شازية تقول كان أول شيء أنا فكرت فيه يعني بالبداية كان علي أن أخذ اللقاح قبل ما أن أصبح حاملاً أو أكون حامل، لكن اللقاح كان المفروض أن تأخذه في الأسبوع الأول والثالث. So first week and third week of the pregnancy, yeah? Before pregnancy. Before pregnancy. So 3 weeks before pregnancy, you can't take the vaccine. I wanted to get it finished before getting pregnant. Okay. So كانت هي مخططة بأنه تأخذ اللقاح قبل أن تصبح حاملاً. So instead, I only got the AstraZeneca vaccine. And I thought, well, at the very least, I would have 1 dose and then try to get pregnant, and we'll worry about the second dose later. Yeah. So كانت هي من يعني كانت في خطتها يعني أن تأخذ اللقاح واللي هو فايزر قبل أن تصبح حاملاً، لكن لم يكن هناك يعني مواعيد قريبة على حتى تأخذها قبل أن تصبح حاملاً، ولهذا قرر أن تأخذ أسترازينيكا كبداية، وقالت إنها عندما تصبح حاملاً سنرى ما كان بإمكاننا أن نفعل. So we got pregnant, and I didn't really think about the second dose until it was time for the second dose, and we happened to be in Melbourne's second wave with all of the Delta infections. وهي يعني هي صارت حامل وما فكرت بالجرعة الثانية إلى أن كان وقت الجرعة الثانية، وحدث أن يكون هذا الوقت مع الموجة الثانية التي حدثت في ملبن، موجة الفيروس. So I had 2 choices. I could either quit my job as a doctor because I would be exposed to the virus when I was at work. And if I got COVID, I didn't want to give it to my patients. Or I could look for information about getting vaccinated in pregnancy and try to make a decision. So لأن هي ما كانت ملقحة وجت موجة ثانية، فكان عندها هي خيارين: أما أن تترك العمل كطبيبة لأنها لا تريد أن تنقل الفيروس لمرضاها، أو أن تبحث عن المعلومات اللازمة التي تخص الحوامل وتلقي اللقاحات. But it was more complicated than that, because even my local supermarket and local shopping center became exposure sites for COVID. And I would check every day the list on the Department of Health's website if I had been to any of those places where there were cases. ولكن الأمور استمرت بالتعقيد أكثر فأكثر، وخصوصاً عندما كانت حتى الأسواق القريبة عليها يعني أصبحت مكان من التعرض من الدرجة الأولى، وكان كل يوم تقوم تبحث في الأماكن التي فيها التعرض، لربما كانت هناك كانت هي في هذه الأماكن لتأخذ حذرها. I also have a 3-year-old daughter at home, and she's not going to get the vaccine at least for some time. So protecting her was very important as well. وأيضاً لدى الدكتورة شاناز طفلة عمرها 3 سنوات، وهي ليست من ضمن الناس اللي ممكن تأخذ اللقاح، فكان أيضاً عليها أن تحمي ابنتها من أن تتعرض للفيروس. So my husband and I spoke to all of our doctors, our GP, our obstetrician, even some of the specialists at my hospital. And we learned from them that the vaccine was safe in pregnancy and that it would protect me and the baby. ولهذا كان على الدكتورة شهناز وزوجها أن يسألوا العديد من الأطباء العائلة وأيضاً بعض الأخصائيين، والجميع أجمعوا على أن اللقاحات هي آمنة وفعالة للحوامل. And even with all that information, even though we knew that it was safe, it was still an emotional decision to make.
and that's normal. رغم أنها كانت تعلم بأنه هذا اللقاح هو آمن وفعال لها ولطفلها، لكن أخذ هذا القرار، أخذ اللقاح كان يعني قرار يعني في مشاعر يعني غير متأكدة، يعني هو إذا كانت تريد تأخذه أو لا يعني. But since getting the second dose, I have been so much more at ease at work. When I go out, I'm so much more comfortable knowing that if I do come into contact with COVID, I am as protected as I can be. ومنذ أن أخذت اللقاح. So when did you get the second dose? In August. Right. Yeah. So في الشهر الثامن الطبيبة أخذت اللقاح الثاني، ومنذ أن أخذت اللقاح هي تشعر بالراحة أكثر ولم لا تتخوف كثيرا، خصوصا إذا راحت يعني تذهب للسوق أو تتعامل مع أشخاص ثانيين لأنها محمية باللقاح. And now with what is expected to be more and more cases in Melbourne and Sydney, I'm looking forward to my booster, which will be in January, so that I can be as protected just before my delivery. وتقول الطبيبة أيضا لأنه هناك حالات كثيرة خصوصا في ملبن وسيدني، فهي تنتظر أن تأخذ الجرعة الثالثة لكي تكون يعني لها حماية أكثر لها ولطفلها عندما تنجبي في الشهر الثاني. And my favorite thing to tell my patients, whether they are pregnant or not, is that I got vaccinated in pregnancy and that my baby, who's going to be a boy, is kicking every single day. So it's a very healthy and very active baby boy. So could you repeat that? Yeah. So my favorite thing to tell my patients, whether they are pregnant or not, is that I got vaccinated in pregnancy. I've had a healthy pregnancy and I'm having a baby boy that won't stop kicking. Right. So الشيء المفضل لدى الدكتورة شاناز هو تقول إنه أنا أقول يعني أقول لهم بأنه أنا تلقحت وعندما كنت حاملا، وأقول هذا الشيء لمرضى الذين يجون لأخذ لزيارتي سواء كانوا حوامل أو غير حوامل، وطفلي هو بصحة جيدة ويتحرك بصورة جيدة وأنا يعني فرحانة جدا. In our culture, when you are pregnant and when you've had a baby, everyone around you looks after you. So getting a COVID vaccine is just like someone else trying to look out for you as well. قاعد احنا في مجتمعنا وحسب تقاليدنا وعاداتنا عندما تولد أي امرأة العائلة أو الناس كثيرين يهتمون فيها، ومثل ما أنا بحاجة يعني إني أهتم الجميع بي، أيضا اللقاح هو شيء ثاني يعني يهتم فيا وفي صحتي وصحة الجنين. Thank you and happy to take any questions. شكرا جزيلا، والدكتورة سعيدة بأن تتلقى أي سؤال من عندكم. Shukran, Dr. Shazeea. That was a beautiful story, and inshallah, we are eagerly awaiting to meet your baby boy, bikhair wa sahha, with the goodness and in good health, and inshallah, we will see the baby soon. So I'd like to take this time now to invite any questions. You can use the chat box if you wish, or if you want to wish to unmute your microphone and ask, and we do have the interpreters as well if you need an interpreter. And as we're getting the questions, I might have a question for Professor Johnson, if that's okay, while we're waiting for some questions. I wanted to know, of the pregnant women in hospital at the moment, are they pregnant women that are unvaccinated mainly, or can you give us a bit of a picture about that? And I'll just get the interpreters to translate my question. So I can't give you details because they're not actually looked after in my hospital, but I do know that the majority of all people who require hospitalization for COVID, pregnant or otherwise, are unvaccinated
or have only had one dose. Mhm. Now, it's not perfect, but it reduces your risk at least 10 times compared with not having a vaccine. So it's the best you can do for yourself and for your child, and it's very strongly recommended. الدكتور أمروها حسين سألت الطبيب البروفيسور بول جونسون إذا كان الذين دخلوا المستشفيات والذين هم في العناية المركزة حالياً وخصوصاً الحوامل من الذين لم يأخذوا اللقاح أبداً. فالدكتور قال يعني هو ما كان يعني ما عنده يعني معلومات بهذا، مو ما عنده معلومات سوري، وإنما ماكو في المستشفى حوامل أو إذا الناس ما عندهم تلقيحات، لكن بصورة عامة جميع الذين دخلوا المستشفى والذين هم في العناية المركزة أو الذين هم يعني يحتاجون الأكسجين هم من الذين لم يتلقوا اللقاح نهائياً أو ربما تلقوا جرعة واحدة فقط. Just on that, Amrooha, I have been looking after pregnant women with COVID through the Royal Women's Hospital. And while I don't have numbers, I have definitely seen unvaccinated women who have ended up in high dependency units and intensive care, where they then receive lots of very, other intensive therapies when potentially they could have avoided that admission and all those other medications if they had just had a safe vaccine. الدكتورة شازية تقول بأنه هي تعتني بالحوامل من الذين دخلوا المستشفى، وقالت يعني لربما لم يحتاجوا هؤلاء النساء إلى العناية المركزة أو كان ممكن يتلافوا هذه الدخول إلى المستشفى لو كانوا ملقحين أو تلقوا اللقاحات على الأقل. Thank you. I'm just going to go to Bridget. There's got her hand up, and then we have a question in the chat box as well. So we'll go to Bridget first. Thank you. And thank you so much, Dr. Shazeea, for sharing your story. It was, really amazing and powerful. Thank you. So I'm from Nephu, and for the purpose of the recording, I thought it might be really useful to put forward 3 questions that we receive quite often at Nephu in relation to pregnancy. So the questions are, does getting COVID when pregnant increase risk of baby coming early? Is the first question. The second question is, will baby have COVID too? And the third question is vaccination the best way to protect mum and unborn baby from COVID? بريجيت من نيفو قالت احنا بصورة عامة نتلقى أسئلة بخصوص الحوامل، والأسئلة الشائعة الأكثر التي نسمعها هي في حالة إصابتنا بالفيروس أو كوفيد-19 هل سيكون هناك ولادة مبكرة؟ السؤال الثاني اللي دائما يوصل لهم، هل ممكن إذا انصابت الأم ممكن أيضا الطفل يكون مصاب بالكوفيد-19؟ وهل هو أفضل طريقة تكون السلامة للأم والطفل هو اللقاح؟ يعني أفضل شيء لحماية الطفل والأم هو أخذ اللقاح. Look, I think the biggest risk is to the mother herself. Because of pregnancy, the immune system is altered and there are other changes that may make it more severe. So COVID can affect lungs, can cause the mother to be in intensive care, needing a ventilator, and even to die. So that's clearly very important from the baby's point of view. A bit later, if with respect to just the baby, it's not so terrible for the baby provided the mother's okay, but there is an increased risk of being born prematurely. And there's about a 3 times risk of the baby having to go to the neonatal intensive care after the birth.
الدكتور جونسون يجاب على السؤال اللي قبل شوية قلناها. هو الخطورة الكبيرة هي تقع على الأم، وخصوصا مع ورد هي بها تغييرات بجسمها لأنها حامل، وممكن أن تصاب الرئتين، وممكن يؤدي هذا الفيروس إلى وفاة الأم. وليس هناك خطر كبير على الأم على الطفل إذا كانت الأم يعني بصحة جيدة، لكن ممكن هناك أن يكون هناك خطورة أن الطفل يولد ولادة مبكرة قبل يعني أوان الطفل، وممكن هناك تقريبا 3 مرات نسبة ممكن أن خطورة أن يذهب الطفل إلى what's this newborn care unit? Like like intensive care for babies. ممكن أن يذهب الطفل إلى العناية المركزة أيضا إذا ولد قبل أوانه. The other good thing about being vaccinated while you're pregnant is you can give antibodies that are generated by the vaccine across the placenta to the baby. And you can also give baby antibodies in the breast milk after the baby is born through breastfeeding, which helps to protect the baby from getting COVID. أفضل شيء اللقاح عند الحامل، ممكن الأم أن تنقل الأنتيبوديز يعني الأجسام المضادة للفيروس عن طريق المشيمة إلى الطفل، وأيضا عندما يولد الطفل ممكن أن ينتقل هذه الأجسام المضادة للفيروس عن طريق حليب الأم، عن طريق الرضاعة. And generally, COVID is much more dangerous for adults, including pregnant women, than it is for children. بصورة عامة الفيروس هو يصيب الناس الكبار ومن ضمن الحوامل أكثر من الأطفال أو الصغار. I think that was the 3 questions covered, or we had the 3rd one to go. No, that was all. Good from your end. I can answer the 3rd one. Yeah. So the 3rd question was, is vaccination the best way to protect mom or baby? So I think just like anything in pregnancy, if you can avoid having a headache and taking Panadol, that's great. But sometimes you get a headache and you have to take Panadol to function. So if I could live on an island where there was no COVID, or if I could have had my baby before there was COVID, great. But we don't live in that kind of world anymore. Yeah. So كان جواب الدكتورة شازية على السؤال الثالث، هذا اللقاح هو أفضل شيء للأم وللطفل؟ قالت أكيد هو يعني بكلمات أخرى أكيد هو اللقاح أفضل شيء للأم أو الطفل. فقالت إذا كان يعني الطريقة الوحيدة لأن أن أطيب من الصداع أو من ألم الرأس أن أخذ البنادول، أنا راح أخذ البنادول. ولكن إذا كان أنا مثلا كنت في جزيرة ولم يكن هناك كوفيد، فأنا يعني أفضل أن أكون هناك، لكن هذا ليس ممكنا. فإذا اللقاح هو أفضل شيء للأم والطفل لحمايتهما من الفيروسات، من الفيروس وخصوصا كوفيد 19. And subhanallah, like we all know that in pregnancy, you know, women already take the influenza vaccination. They already have the Boostrix or whooping cough vaccination to make sure that baby's protected. So inshallah, this is another vaccine that's there to protect mum, and by protecting mum to protect baby. At the end of the day, Allah is the protector over everyone, but we have to take whatever is available for us. And we know that COVID is not going anywhere. It's only increasing now with the Omicron strain. So it's even more important to get vaccinated, especially if you're pregnant. الدكتورة أمروها حسين تقول إن
بصورة عامة يعني الأم الحامل هي تتلقى عدة لقاحات خلال فترة الحمل لحماية الطفل من الأمراض. وفي النهاية يعني إحنا عندنا الرب الإله هو اللي يحمينا الجميع. فإذا كان يجب علينا أن نأخذ اللقاح فلنأخذ اللقاح لكي نحمي أنفسنا من هذه الأمراض. شكرا. I just wanted to also just invite any questions, any more questions in the chat, or you feel free to unmute your microphone. I think there is some answers have been posted in the chat as well for some previous questions. Bridget, people can also continue to bring their questions to Nephu and pass them on to us, and we can also contribute to answers at a later time as well. If there is absolutely, yeah, always welcome. Well, in that case, I would like to take this opportunity to say thank you to, first of all, the Northeastern Public Health Unit, to Hume City Council, and to our guest, Dr Shazeea, Professor Johnson, Bridget, Paula, and all the people bringing this session together, and especially our interpreters. Thank you very much. Take care and enjoy your sunny evening. Thank you so much, everyone. Thank you so much. شكرا جزيلا لحضوركم وشكرا للجميع.